Hola Tutom, ¿qué tal? Espero que hayáis disfrutado de este pequeño parón, de esta pausa para coger energías. Hello everyone again and welcome back to this day one of the Sustainable Destinations Summit. We're just going to move to the second session of the day under the name What to Do with All the Waste, Waste Management and Tourism, a Solid Commitment. An appropriate waste management model makes it possible to achieve the strategic objective of zero waste. The benchmark is that all urban and similar waste that is delivered to the recycling system is a valuable material of source of energy. A sustainable waste management is without doubt an environmentally advanced, economically viable and socially accepted project. In this session, we are going to know some of the leading waste management initiatives that are being developed worldwide. This session will be moderated by Antoni Munar, Senior Consultant at Turismo Consulting Spain. He has experience in strategic market management and product development. He's a passionate tourism autodidact and has held executive positions in travel agencies, international hotel groups, trade associations, and public administration. He's also active in the internalization of tourism companies, and scenic arts and hiking, for example, are some of his favorite hobbies. So please give a round of applause, and it's a real pleasure to have with us the moderator of this second session, Antoni Munar. ¿Qué tal, Tony? Hola. Un placer. Encantados de tenerte aquí y nada. It's my pleasure. It's our pleasure. Please enjoy. We're wishing to listen from you and our guests, our panelists. Okay. See you later, okay? Bye-bye, Tony. Thank you. Yes, this session goes about solid waste. And we have a very qualified personalities to talk about that, to debate, to discuss. And they are Mrs. Nina Bellucci Butler, please. Mr. Andy Schroeder, please. Mr. Antonio Perez. And finally, well, we have invited also Sandra Beneniste from Iberostar, but she is in Tenerife and she will be with us online. Thank you. Well, oh my God, I forgot. No worries. Well, this was prepared. It was a little bit of theater. Now, yes, as I mentioned before, the management of solid waste, it's very important, like the issue before, water. And I think the organizers have been very, they have selected these 5 people that they have a lot of knowledge and experience. Nina Bellucci Butler is the principal and CEO of an American company, Stina. And I love their slogan to attract people. Their aim is to harmonize human behavior with natural world. Isn't that nice? It's beautiful. Andy is coming from Alaska, and he's co-founder of a project which is to remove plastics from the oceans, from the natural environment. They study how to use, to reuse, how to recycle, and with what kind of alternatives they can get from this recovery. And obviously then they share this knowledge, their results with the global community. I think it's a very, very good project. The mayor of Benidorm, Antonio Perez Perez. What a nice beach vertical city.
It's a fantastic, it's a real, a smart tourist venue. And Miguel Angel González, San Román, he's a business developer of a big company in Spain, Minsait Indra. And I love also their slogan, their purpose, which is to promote, to develop a business and measure constantly what is the impact in the society. I think it's fantastic. So both of them are going to share with us their experiences, and we would like to start with Nina. Nina, whenever you like. No, with Sandra. Okay. Sandra, where you are, in Tenerife? No? No connection? Then, if it's not connected, we can, I think we can start. Yes? Hola, sí, no me oís? Oh, I can see you now. You are in the beautiful island Tenerife. Also there, sun is shining like here after 3 weeks of raining. Yes. Do you hear me? Very well, indeed. Great. Yes, sunny day. I have a background from Zoom that is the Caribbean islands. It's not Tenerife, what you can see behind me, but it's, yeah, Tenerife is an amazing island, as you know. Well, Sandra is going to explain us how, what they are going to do in order to reach the zero waste target by 2025. Go ahead. All the audience is yours. Perfect. Just let me share my screen and see if it works nicely. Do you see it? Yep. Yeah. Perfect. Thank you so much. I'm really sorry not to be with you today. Do you prefer that I do the presentation in English or in Spanish? I guess English should be better because there are a lot of international audience on streaming. I think it would be better in English if it's possible. Perfect. I have my slides written in Spanish, so I hope it's easier to have a bilingual presentation. Okay, so thanks so much. And as I was saying, I really am sorry not to be there in person to share and do always, which is very, very useful to meet new people and learn from everybody in person. But at least technology allows us to connect. So what do I want to talk about today very briefly from the Iberostar perspective? It's really focusing on waste, as you say, but I wanted to give a bit of a framework in terms of the concept of responsible tourism. We're talking today waste, but we'll mention briefly energy or other pillars of our strategy. But I really love this concept, responsible tourism, because I think it is about responsibility and about everybody, all of us, companies, public sector, NGOs, understanding like the urgency of the really like big challenges that we're facing in terms of sustainability. And we strongly believe in Iberostar that we are all co-responsible and that we all have to find ways to find solutions to the big issues we're facing. So I'm just going to share a little video to introduce the topic. Thank you. Sandra, there is no audio. Hello, Sandra. Yes? There is no audio. Nice images, but not audio. Oh, that's because really we are pity. in the ocean or what? I'm gonna then skip it. I'm really sorry. I sent it before and I thought there would be a way to be sure that, that the audio was in working, but if it doesn't work, it doesn't matter. It was just an introduction and I'll go and use the time for the rest of the presentation, and it's in our website. So it's just more motivational. What the video was about is really our love for the ocean and our commitment for the ocean. And it's really all our strategy around sustainability is built around Agenda 2030, the UN objectives, but very specifically based on the ocean protection, because we all
80% of our hotels are very close to the ocean. And we really think our responsibility is very related to keeping our ocean as beautiful as it has always been for the next generations. So I'm like linking it to our commitment of zero waste for 2025. I would first of all want to introduce some very, I think, figures that are quite striking, or at least they seem quite striking to me. Before talking about what we do in Iberostar, about recycling and about waste management, think why we're doing it. Nowadays, only an 8%, less than 9% of our economy is circular. It really is something that we're all talking about, circular economy, but only less than 9% we're doing this work. But what we studies and what we understand that is going to happen is that in 5 years, 80% of the companies are going to have objectives linked to circularity. And in this specific topic, I think the government of the Balearics has been an example in developing this new law about circular economy. And I think the Balearics are really leading, as well as other regions in the world, because really that's the way we think we have to move forward and in circularity. Another figure is that we're taking what we take from the world, resources that we extract, has multiplied by 4, multiplied by 4 in the last 50 years, which is huge and completely unsustainable. And which is worse, 90% of these materials that we're taking from the world are only used and thrown away. And 40% of these are directly thrown to landfills, which is huge. And even worse, tendencies, I mean, what numbers say towards the future, in the next 30 years, waste is going to increase in 70%, unless, and these are figures by the World Bank, unless we really take urgent measures. So this is what, if we keep business as usual, we're still growing at a very alarming rate. Last slide with some figures. I don't want to bore with you, but I think these numbers are really striking. 1/3, and I'm sure many of you know this figure, but I think it's very relevant for the panel today. And when we talk about hotels, 1/3 of the food that we take from nature is thrown away. So it's like really a lot. If we want to see it in a positive term, there's a lot of space for improvement. So having said so, having given these numbers, what are we doing? What we want to do, and we're starting to do with humility, with giving steps, and it's a process, but we have started, is to pass from the linear model, which you know is like take, use, throw, on a very, we've been working at this model for many years. This is like the conventional way to do so. That's why we are extracting so much and we are throwing away so much. And we want to move from this model to the circular model, which is this model that you have in this slide. It's taken from the Ellen MacArthur Foundation, and we talk about really regenerating natural systems, but also we're talking about eliminating waste from design, and we're also very importantly talking about maintaining products and materials in use. So this is really all about circular economy, and this is a theory, and now we're passing. And now we're moving to sorry, now I realize I'm not in presentation mode. I think this is better. Yeah, so we were saying this was like the old model. We're moving to circular model. What does it mean for Iberostar? It means that we have to take very specific objectives and goals so that we really move from talk to action, and we're doing very specific things. We have divided our strategy in 3 pillars. We call it Wave of Change because, as I said, the ocean is what inspires us, but also because really it's an important wave. A lot of change has to be done. So we use the metaphor of the sea, but we also want to say like this is not just like business as usual. We're changing a lot of things, but very importantly, we're doing it as an integral part of the business. It's not something that the
sustainability office is doing. I'm very proud to be part of an office sustainability where we're 23 workers nowadays, which is really is important for the company. But in a company where we're more than 30,000 workers in more than 120 hotels, this can only be done with participation of all the workers. And our role in sustainability is to put things in motion, to seduce and convince and motivate, but then it's everybody's is becoming ambassadors and important pillars of the strategy, all the team. And I'm proud to say that I'm really talking to everybody in hotels. This is something that more and more is a motivator factor for the employees. So Wave of Change has 3 pillars, but I'm just going to focus today in circular economy. We also have a responsible consumption of fisheries. We also have coastal health, but we're going to talk waste is circular economy as we saw before in the other scheme. What does moving towards circular economy mean in our company? As I said, very specifically with targets, with times, and with objectives. The middle column that you see in the slide, it's talking about managing waste in a way that we send no waste to landfill in 2025. When we say no waste to landfill, sometimes at the hotels or clients say, how are you going to manage? I mean, a hotel, of course, generates a lot of waste, but of course, we're talking about reducing waste, but also managing it in a way that waste is being recycled. So we have to find the ways to have in every destiny, organic matter, for example, managed in a proper way so that there is compost being done or energy being generated, but we cannot accept that organic matter is sent to landfill. So that means doing things in the hotels, but also working in the destinations to find alternatives to really make these waste the possibility of being circular. And you can see in this slide, we also have worked with plastics. We're also talking about energy and being neutral in emissions, but it's not today's focus. I'm gonna keep talking about waste. Just briefly, because I'm aware that the time is short and I don't want to take time from my colleagues. You can see here that the level of detail, we have an objective 2025, but of course, these are casted objectives, and we have to define what is going to be happening 2021, 2022, 2023. So we have specific indicators for each of these years. And so, for example, in 2022, we have the objective of reducing waste in 40% being sent to landfill again. So we're working mainly with organic waste, which is a very important fraction. And the important part of this is giving it a second life. As I was saying, it can be food for animals in some destinations like Cabo Verde or Fuerteventura, but it can be also energy production or like biomethane, or proper industrial compost when the facility is available, like is the case like in Baleares with Pirme. Just some slides, some pictures on like what the steps, how we started the process in case someone is interested. We think that it is important to have phases. And when we said no waste to landfill, we started with plastics. So from 2020, we're rid of plastics, single-use plastic in our hotels. So that was our first objective. And then 2021, we created the teams that we call 3Rs, very important to have the resources, the human resources to really, so we have invested in hiring new people, like you have in the picture, our colleagues, in this case, in República Dominicana, to be sure that we have enough team to be doing things properly. And so we have created these departments that we call 3R. Of course, before recycling, we have to reduce and reutilizar, to reduce and reuse. And then we have installed scales, básculas in 40 hotels in 2021. And now our objective is to install them in the rest, talking about EMEA, about the area of EMEA and AME, so worldwide. And the objective 2021 and 2022 is that all the waste is weighed so that we really know and correctly separate it, so that we really know what we're talking about. First, we have to wait. And here you have some examples of how we're working with QR codes for each of the different fractions. We're taking measurements
and registering these measurements in a digital platform. So really, it is something that is done very seriously to understand where we are at each hotel, and then to find the correct solutions for waste management at each destination. And just to finish, another example of initiative based in artificial intelligence that we think is very interesting. It's called WeKnow. We're talking with this company that is helping us to reduce the waste generated at the kitchens by identifying, by having pictures, by really working closely with our chefs and with the staff at the kitchens to reduce one of the wastes that is very important in all the hotels, which is kitchen waste. As I was saying, 1/3 globally, worldwide, of the food production is being wasted. We're very aware of this, and we're trying to find solutions. So I will leave it there, and really I'm very sorry because it's late and I cannot stay for the questions after, since the panel started a bit late, and I'm really sorry not to be here, but I would be very glad through the organizers to answer any question later. They have my mail, and I'll really be happy to answer any question. Thank you so much. Thank you, Sandra. Thank you. It's really interesting and nice to see how big players like Iberostar and others from the tourism industry are leading the way for a real transition and a real transformation. Thank you, Sandra. We'll be with you later on. Thank you. Now is the time of Nina. Nina and Andy are going to explain a little bit what is the duel in between the climate change and the plastic waste. Please go ahead. Thank you very much. Thank you to the organizers and the organizations that are making this event possible. I feel incredibly grateful to be here. I've never been to Mallorca. And particularly, I don't know where Jimmy is, Jimmy Pond, for really convincing me to extend the trip that I already had planned to come to Europe as a delegate to the Department of Energy for Oceans Week at the World Plastic Summit. Andy and I appreciate this opportunity to cross-pollinate and really share information across this vast ocean and world. We know that the environmental crisis is global and we are all interconnected, but not living that way right now. So I want to start with, maybe. Help. I'd like to start with, as my friend Ralph Shammy, a world-renowned economist, warns, if we let the whales die off, we are soon to follow. Since whales fertilize the phytoplankton, which provide us 50% of our oxygen or every other breath that we take, because they are fertilizing the ocean, feeding the phytoplankton and sequestering the carbon. The climate scientists say we have less than 10 years to make meaningful change, or we will not have an inhabitable Earth. Plastics play an incredibly complex role in this. Just listening to the last presentation, food waste is one of our biggest threats. And unfortunately, with the current way of life, plastics are currently enabling us to extend shelf life, but they're more of a symptom of our way of life. So we are stuck in this plastic paradox in that they save energy because they're lightweight. The plastic pollution is literally killing the species that help us sustain life on Earth. So Ralph Shammy says, in economics, every objective, if you have a goal, you have to have an instrument to meet that objective. The greenhouse gas, here I am. Where do I point though? There we go. All right. So the greenhouse gas benefits of plastic recycling are abundantly clear. We know recycling is a necessity if we were to live in a world that's not tangling up our oceans. But
it's clear with our recycling rates that we're nowhere close to getting on the right track. And I have personal authority in this, and that I've tracked the plastic recycling for the United States and North America at large for more than 20 years. Our data is what the EPA relies on for this data. So what I've provided here is this a material flow at a very high level to show how plastic it gets produced, turns into a product. We collect a little bit of it, and then we consolidate it and hopefully get it back into new materials. But if you use the recycling rate for plastics, we're nowhere close to it becoming circular right now. And in fact, it's getting worse. So if the recycling rate is low, that means that we lack the economic instruments. Instead, we have, on this one hand, I don't know if you can see it very well, but we have subsidies in the US. You know, it's more than $650 billion in subsidies to extract new materials. And then also to keep this, you know, I am from the United States, so I can speak to that with more clarity. We also keep it incredibly inexpensive to landfill. It's less than half the cost in Europe to dispose of things. So with those two parts of the equation, we're completely off balance. We lack the economic instruments. So right now, companies that are trying to do the right thing, perhaps in tourism or other businesses, it's fiduciarily irresponsible to do the right thing. So some of the data that we track here, the bar chart on the right is the capacity to recycle the big section of plastics, which are the olefins. On the left is the capacity for just the top 10 virgin resin producers. So even if we're wildly successful to get to that capacity, we're nowhere close, and that delta is actually getting much, much worse. So we have a trickle of recycling compared to a tsunami of new virgin production happening. And just to drive this point completely home and clear, we have more human-made material on the entire planet than all living biomass. That's today. So as a global community, and particularly the wealthier countries, we have just really not begun the shift to from a linear to a circular economy where waste becomes a resource. My organization, which is Stina Inc., had this realization of the scale of the problem, and we made our own transition. For many years, we were known as a company called More Recycling, but we know that it's going to take so much more than recycling to really make this transition. So imagine if we could achieve freedom from waste. I have to use some of these kind of American type terms because we've gotten so crazy in our country, but I've spent 20 years in the plastics industry trying to tinker around the edges and optimize the system. And we've seen this kind of steady growth happening as we track this data. But in the last 5 years, I've grown to understand that all the pieces that I was fundamentally missing. So to us, the name Stina means balance. And as you said, our logo conveys our focus of striving for our North Star, which is harmony with the natural world. And I have to say, the longer that I live, the less certain I am of many, many things. But I know our current system is fundamentally failing us. And I do know that we have to embrace this new economic paradigm that Ralph Shammy has helped me start to understand, that puts nature at the very core of every economic decision that we make. I also want to acknowledge that transitions are often messy and they're much harder for some than others. And I'll bring it back to the United States as being one of the largest consumers and now the largest producers of fossil fuels and by extension plastic. So this is also at the core. We can't have a circular economy if we have inequity. It is also fundamentally an equity challenge that we're facing right now. So I've been struck with this reality that technology is disconnecting us from nature and contributing significant greenhouse gas emissions. The Internet of Things is going to start surpassing even the energy emissions, the greenhouse gas emissions of plastics. But they also may be what's essential for saving us. The last panel talked about the need for data. We must measure things if we want to manage them. So again, we're in this paradox.
And I think that we've become too hyper-focused on this left brain way of thinking, and it's time to activate the more right brain, the more interconnected way. So let me kind of go back to this. Just want to think about this, like all the stuff that's around us in terms of plastic. And think about fossil fuels. Andy and I would definitely not been able to make it here without fossil fuels. I would not be at this summit. But I think instead of valuing the substance that give us these superhuman capabilities like flying, breathing underwater, replacing a heart, we're truly squandering them, literally burning them up or releasing them as marine debris, which Andy's going to get into a lot more. And then the COVID-19 pandemic normalized so much more use of plastics with more convenience and more online purchasing. And even without COVID, as we navigate Industry 4.0 or the fourth industrial revolution, plastics play a pervasive role, whether it's data collection deep down in the ocean to know that we have plastic in the Mariana Trench, or the cosmos now that we're littering it with more satellites and space trash, or in our own bodies. We know that there's plastic in our blood, in baby's placenta now. So fossil fuels really are like our, if you know the Superman concept, kryptonite, they're like the anti-kryptonite for us. They give us incredible power, and if only we could learn to appreciate their value and impact within the dominant financial markets. We must carefully navigate these dueling threats. In a highly globalized society, plastics do reduce food waste. This is the big plastics commercial, I think. But it is true as we live in a highly globalized society and we're not functioning in a local environment that is in harmony with nature, but they're also impairing the natural world, which is our best technology. So after spending a week in Monaco and listening to the greatest scientists in the world talking about this technology and new enzymes and catalysts that break everything down, we're still overlooking the most fundamental piece, which is the best technology in the world is nature. So to fully shift into a sustainable model, we have to value the services of nature. And it's a complex and completely new economic paradigm. This, I just want to show you, it's kind of hard to absorb this, but you get the trend. This is one of the world analysts, IHS Markit, looking at what's the world demand for plastic over time, what's the technology that we're going to deploy to be able to recover that material. And when I got this, this is their best case scenario. And I was like, can't we blue sky a little bit? Like, what if we actually recovered it? And the top line is how much growth in demand for new virgin plastic. This is where everyone expects that we're going right now. So at the end of the day, we need to look at the logic behind our strategies. And we really have to lean into understanding Earth's carrying capacity. And we also need to look at the overall the reality of the demand that we're facing because we are in a globalized society. And most of this demand is coming from the rest of the world, but the United States, Europe, and China, and India have been driving it thus far. So this is a way that my organization tries to look at things. And I'll say the two lines on the left are really where you think about a circular economy. Like we need to put less in and we need to recover more. But when I say recover more, I mean urban mine, really where it comes to a point where a petrochemical company is invested in a waste management company rather than skimming off the top of the ocean to go drill down for more. The problem is we haven't deployed the right side of this, which is the accountability and offsetting and really having the transparency that puts value on the services of nature. So this is the economic model that Andy's going to get into a little bit more, and I really look forward to talking to more people about this, but it's a nature positive. It's where we put value first in the services of nature. And without this full cost accounting and the natural accounting of capital, we will not shift out of this linear model. And paradoxically, technology has a role to play in creating the transparency needed to drive efficiency. I love this quote from Buckminster Fuller. You never change things by fighting the existing model. To change something, build a new model that makes the old model obsolete. We need this new economic paradigm that's a true win-win, and nature has to be the winner or we're all losers. And fear, as a mother, I've got 2 young kids.
is something I struggle with regularly as I think about their future and all other kids' futures. We have to transmute, though, that fear by loving nature, and we are all a part of nature. We get to live during the most terrifying time in some ways. We already have more human-made materials, I said, than the entire living biomass, so we need to start harnessing what already exists. It's time to shift our productivity and ingenuity into protecting our true assets, which is nature. It pays dividends: clean air, clean water, food, beauty, like you see here. So now I want to switch gears. I mentioned that I was in Monaco and it was really hard to rationalize. My carbon guilt is incredibly high right now. I do feel like it's worth connecting, and I think that's the role of tourism. Because now, after learning some of the concepts from Ralph Shammy, then I got this opportunity to join an expedition in Katmai, Alaska. And one of Andy's partner kept trying to convince me, Nina, you should come. And it was during the COVID pandemic, and it was a relief to not be traveling and to really reduce my carbon footprint. And the last minute, I decided to go. The Stina leadership joined this expedition. I had no idea what I was getting into. I thought we might be like along the shores of Kodiak picking up plastic. No, we were getting on a boat to cross over the Shelikof, which is this incredibly terrifying body of water with the straits that basically have really high waves, and everyone got really sick. And so we made it across. It's like a 12-hour journey across this body of water. Andy's the captain on the ship. And then we start hearing the Coast Guard calling in. We were the closest vessel to a boat in the middle of the Shelikof that was taking on water, and their engine didn't work. So I watched their crew load everything up at 11 o'clock at night and head back into the middle of the Shelikof. And then they brought us back and dropped us on these beaches with grizzly bears and nothing else. Basically, we were there alone to pick up literally tons of plastic. And it was in that time in Katmai that my passion just really catapulted to address the problem of plastic waste. So I'm excited that Jimmy Pond helped me convince that Andy should come, and I'm looking forward to having you here now from Andy to talk about his experience in Katmai. Thank you. Thank you. Thank you, Nina. Thank you, Nina. It was very interesting to hear about it. Now, Andy from Alaska. Thank you, Nina. So through my work in the Ocean Plastics Recovery Project and as captain and partner in several research vessels in Alaska, I've seen firsthand the impacts of climate change and plastic pollution on marine ecosystems. I've spent 20 years now observing and interpreting these systems, but only with the benefit of hindsight provided by recent research did I come to understand them as I do now. As a young man, I was a wilderness guide on my home island of Kodiak. Kodiak, by the way, is about twice the size of Majorca, but we only have 1/100th of your population. I spent countless hours watching whales glide through the water from the stillness of a kayak, of bears gorging themselves on salmon from just a few meters away, and of wolves roaming the vast countryside. These creatures live their lives without regard to humans at all. And in Alaska, we can give them the room to do that. Now, I'm not a scientist. Instead, I've spent a career in observance of these natural systems and processes. I just watch. And throughout all that time in the wilderness, my guests and I were usually the only humans present. But now I find that these things we saw are critical to the survival of mankind. So as Nina said, our planet has a system that's out of balance. We're pumping greenhouse gases into the atmosphere faster than the Earth can remove them. This brings us to the useful analogy employed by the International Panel on Climate Change and others of the tap and the tub. The tap here represents carbon dioxide and other greenhouse gases, which human activity emits into the atmosphere, which is represented by the bathtub. The tub, as we know, is getting warmer all the time. So we've known for some time that we have to turn off the tap by reducing greenhouse gas emissions. But all too often, the discussion ends there.
And what I ask you is, what can we do to drain the tub? Now, I think there's an answer, and I want to get to that. But let's talk for a minute about nature. We're in the midst of a mass extinction. Since humans came around, there have been approximately 150 extinctions of megafauna or large animal species. And there's strong evidence that these big animals played a bigger role than we previously thought in transporting nutrients against entropy from places where they naturally occur to new areas where they don't. And they do this, forgive my language, by pooping. In fact, megafauna may have played a significant role in making the earth we inherited more fertile. But most of those animals are gone. In fact, the paper I cite here estimates that the global nutrient transport due to animals has been reduced to just 6% of its former capacity, 6%. So without these animals, the planet becomes less fertile. There's less photosynthesis to go around. There's not enough carbon being fixed in plant matter and animal bodies. And by the way, since oxygen is a byproduct of photosynthesis, there's less oxygen being released by the process. The process I'm describing here, of course, is carbon sequestration. It's the Earth's natural process for reducing greenhouse gases, and the system is impaired. Luckily for us, some of the greatest animals are still around. Thanks to the work of our friend, economist Ralph Shamey, we know the services of the great whales have tremendous value in the carbon market, with each individual specimen over the course of its life worth $2 million in environmental services. So in fact, I was talking with him just a few days ago. Ralph told me this figure is already outdated. At today's carbon prices, it's more like twice that amount. But after centuries of commercial whaling, ship strikes, pollution, and overfishing, the population of whales worldwide has been reduced by as much as 90%. For those whales whose lives are cut short, they're prevented from achieving their full potential, their full earning potential, from performing these critical environmental services. And this loss of biodiversity impairs the Earth's resilience. Their loss is our loss too. So as the world moves towards a carbon-based economy, we have a powerful economic instrument in carbon offsets, which if used properly can help us to drain the tub. After the Paris Accords and the meetings at Copenhagen, more and more industries and governments have recognized the urgent need to reduce their environmental impact by cutting their emissions. But when they can't, we have the instrument of a carbon offset to help reduce emissions somewhere else in the world. Now, the reality is demand for offsets is higher than the available supply. We should be doing all we can to turn off the tap, but it won't be enough to save nature, and it's not enough to save us. One of the main objectives of a nature-positive economic model is to aim carbon offsets in a new direction, towards restoring the Earth's natural capacity to store carbon. And the key to doing that lies in protecting and restoring keystone species and ecosystems. These protective measures come in two categories. They may either prevent death, think of poaching, ship strikes, and plastic ingestion, or they can provide life by ensuring these animals have access to life-sustaining resources like clean air, water, and habitat. If we know the value of a whale, the next step in what we're working on is to know the value of saving it, or more specifically, the value of a unit of conservation. If the predictions for the future price of carbon come true, businesses will be racing to fund conservation measures, racing to protect nature and biodiversity instead of destroying it, and providing the missing incentive for circularity that Nina referenced in her earlier slide, in the implementation that Mr. Esteban was speaking of earlier this morning. The great animals that roam the earth are disappearing. Most of those that remained are threatened or endangered. Thanks to the work of Ralph Shamey, which started with the whale, we now understand the value in our economy of the service value of a whale. We're hoping to do a similar study in North America, in my home, of the North American brown bear. When these animals do what they were born to do, live long, prosperous lives, roaming freely across their range, frolicking, eating, making babies, and making poo, which makes the earth greener and more fertile. This cycle, powered by the sun and photosynthesis it unleashes, is what regulates our climate and will determine our fate.
If we can quantify the value of these animals and the services they provide, we can also quantify the value of conservation in the carbon economy, which can unleash the power of the market to protect wild places, nature, biodiversity, and the industries like tourism, which depend on it. So we're going to close our presentation with a story about the work we're doing in Alaska, as told by Ocean Plastic Recovery Project's chief storyteller, Max Romy, who's in the audience today and traveled here with us. Thank you for your attention, and please enjoy the film. Thank you. Push it again. And Andy, it was a very, very nice story. Is there room for Marine optimism? debris is everywhere around us. 5 minutes. Oh, It just hasn't always made it to the ocean yet. The first time I heard about marine debris was through a picture book. It was a story about a little piece of plastic that took to the seas far from home. It wasn't until years later that I learned about the darker side of ocean plastics. But I didn't know what was actually out there beyond the page until I got invited on a remote beach cleaning trip in my home state of Alaska. To be honest, I didn't expect we'd find too much below the waves. Alaska's a big place with not a lot of people, and how hard could it be to undo the actions of a few careless individuals? It's not an oil spill. So with a sketchbook and some extra tufts, we headed far away from people toward Alaska's most remote and beautiful coastline. From the boat, I didn't see any ocean plastics. Only once we stepped foot on the beach did we actually start to see the marine debris buried in the tide line from all over the globe. Even the smallest corner of beach had enough trash to fill a sketchbook. This didn't feel anything like that story I had heard as a kid. It was beginning to feel like a very different picture book. If you give a beach a bottle, it's going to insist that it comes with all of its friends. This doesn't just include the things that float, but the things that tangle as well. Nets and lines can be a pain to remove, but they're nothing compared to the microplastics. A few years ago, you could have picked these up by hand, but now it's broken into 1,000 pieces. They're now so small, they're becoming part of the food web. It's one thing to remove ocean plastics. Once they get into animals, it becomes a much more complex problem. Bioaccumulation means that little toxins have a big impact as they work their way up the food chain, affecting anything and anyone who relies on the ocean. And that's just the chemical side. If you go below the surface, you can find a much more entangling situation. But unlike these lines, there's very few closed loops when it comes to recycling ocean plastics. Subsidies and policies mean it's far easier to make new stuff than it is to do something with the old. So disposable plastics will keep on ending up on beaches like this, no matter how much we pick up now. Still, cleaning up these beaches is really time sensitive and important. But if you give a beach a bottle, it's probably because it came from a sea of problems. This really doesn't paint the happiest picture. But hopefully, this is just a piece of the larger story. If we can do something now, then maybe the next generation will grow up with a different picture book. A story about the adventurous people who came together to make sure these little pieces of plastic got back home. Here it goes, here it is. When it comes down to it, we all
Thank you. This is Max Romy. I'm not supposed to be here, but I'll be painting Mallorca all week, and I promise not to tear this painting of Mallorca up. But it's the same. It really is the same. It's just as beautiful, but just as in danger. Check it out. Very nice story. Thank you. Now is the turn of the mayor of Benidorm, Antonio Pérez Pérez. Muy buenos días, muy buen día a todos. Muchísimas gracias en primer lugar a quienes hacen posible que hoy Benidorm esté presente en este importante evento. La verdad es que no sé cuántos políticos en activo estarían ilusionados de hablar de residuos y de hablar del tratamiento de los mismos. Pero la responsabilidad política conlleva también eso. Créanme si les digo que hay cualquier mesa en la que podríamos elegir antes nuestra participación, pero tenemos la responsabilidad de hablar de todo, ¿no? Y más después de ver, es una postura más incómoda después de ver la magnífica exposición, porque cada uno tiene que asumir un papel tiene que asumir su papel en la sociedad, ¿no? Y uno puede pasar de un papel al otro, pero lo que está claro es que los políticos tenemos que ser responsables con lo que hacemos. Y a veces nos dejan un poco la sociedad también desamparados a la hora de hacerlo. Nos han dado unos 10 minutos para que no nos alarguemos más de 12. Prometo, Tony, muchísimas gracias, Es lo acordado. ajustarme a ese tiempo. 13:47, tomen nota. Y vamos a hablar de eso, ¿no? Bueno, es un poco gestión inteligente de residuos en Benidorm. Bueno, claro que sí. O claro que sí, o mejor dicho, ¿y por qué no? Les sitúo. Somos una ciudad, luego abordaremos datos, que se ubica en el Mediterráneo español, a poco menos de 300 kilómetros, en línea con Ibiza. Si alineáramos Palma con Ibiza, estaríamos en la recta casi perfecta, en la provincia de Alicante, Comunidad Valenciana, España. Y somos una ciudad que se dedica al turismo. Y nos dedicamos al turismo desde hace más de 70 años, cosa que no todos pueden decir, porque Benidorm ya a mediados de los años 50 del siglo pasado decidió qué quería ser, a qué se quería dedicar y volcó todo su esfuerzo en ser una ciudad volcada en ofrecer felicidad. Y no hay mejor industria para hacerlo que la actividad turística. La primera impresión que vemos es dos cuestiones que quiero resaltar y no se sorprendan. Una es la UNE 178.501, la otra es la metodología de la red DTI, que tanto y tanto nos ha beneficiado a los destinos turísticos. Algunos nos llaman maduros, otros nos llaman pioneros. Yo digo que somos los destinos turísticos que lo queremos ser, que vemos en el turismo una industria de felicidad y que practicamos permanentemente la turismofilia. Y quien quiere algo, lo cuida. Y esa industria nos permite, bueno, transitar en este mundo tan cambiante. Y ponía esta norma y esa metodología porque no es baladí que estos 5 ejes, de los cuales 4, bueno, yo creo que les suenan a todo el mundo, ¿verdad? Hablamos de la gobernanza, hablamos de la innovación, de la tecnología, de la accesibilidad y de la sostenibilidad. Y en todo lo que estamos hablando esta mañana, al menos, precisamente aparece esa sostenibilidad como algo que perseguimos, como algo que queremos, como algo que buscamos, como algo que necesitamos. Y las apariencias a veces engañan. Miguel Ángel me ha dicho, alcalde, quítate la corbata, que te habrás fijado que solo vais los muy responsables de administración con ella, ¿no? Yo vengo a reivindicar también el papel del gestor de la administración, del político, del gestor público, sobre todo aquellos que pretendemos o nos esforzamos en saber qué es lo que llevamos entre manos. Esto es un grato recuerdo. Benidorm fue el primer DTI que se certificó con esa norma, UNE 178.501. Bueno, el primero en distinguirnos dentro de la red DTI, que ahora suma muchísimos destinos, y con la exigencia de superar más de un 80% de media
en cada uno de esos 5 ejes. Tengo entre el público hoy personas que se reconocerán en esta foto porque Oliver estaba como secretaria de Estado, Enrique Martínez entonces y ahora presidente de Segitur, pero reclamo la atención sobre esa circunstancia de las barras y los números que nos ofrecen. Luego abundaremos en datos de Benidorm, pero bueno, a algunos les sorprenderá saber que en todas nuestras auditorías y exigencias, nuestro nivel más alto porcentualmente en cumplimiento es muy exigente, ya se lo digo, tanto la certificación como bueno, toda la operativa para superar las auditorías. Bueno, fíjense que el grado de sostenibilidad del porcentaje es el más alto de todos. Y les voy a hacer una confesión, yo pensaba, como alcalde de Benidorm y nativo de Benidorm, que Benidorm era uno de los paradigmas en cuanto a la accesibilidad y que la innovación y la tecnología se podía adquirir y la gobernanza, bueno, eso es uno de sus palabras de los que nos hablaba Andreu, ¿no? Pero la sostenibilidad es medible. Y todo esto quiero destacarlo porque hablamos mucho, y no quiero que confunda mi reflexión, hablamos mucho de huella, de impacto, hablamos mucho de coste, hablamos mucho de qué podemos hacer y al final yo creo que solo podemos hacer acertadamente aquello que podamos medir. Si no medimos, si no tenemos comparativas, si no sabemos qué es lo que teníamos, no podemos marcarnos misiones ni objetivos y no sabremos nunca dónde vamos. Tenemos que comparar, saber en un marco lo más homogéneo posible, ojalá fuera a nivel mundial, pero saber dónde estábamos y qué queremos conseguir y buscar conseguirlo. Algunos indicadores. No sé si les sorprenderán a algunos, yo creo que a menudo lo conocerán muchos, pero seguro que no todos. Somos una ciudad ahora de algo más de 70.000 habitantes, que en plena pandemia con confinamientos en la Comunidad Valenciana, además con unas limitaciones muy restrictivas, supimos por nuestros consumos de agua que medimos, por nuestra generación de residuos que medimos, que nunca bajamos en el peor de los momentos de acceso a nuestro territorio de las 150.000 personas. Por lo tanto, prestamos servicio al doble de nuestra población también en ese momento, en un momento de extrema dificultad. Pero tenemos momentos del año donde nos colocamos en 400.000 aproximadamente almas a las que tenemos que atender y ofrecer felicidad. Somos líderes en pernoctaciones, hay quien mide visitantes, hay quien mide turistas, nosotros medimos lo tangible. Somos líderes en pernoctaciones reguladas, solo por detrás de Madrid y Barcelona en la península, y en el año 19 casi alcanzamos los 16.300.000 pernoctaciones, porque tenemos una gran dotación, y esto no es baladí, de un alojativo regular que contribuye al bien común, que no escatima esfuerzos por sumar sinergias a lo que es la realidad del destino. Y eso son 65.000 plazas absolutamente reguladas en un pequeño territorio que ahora veremos apenas de 38 kilómetros cuadrados de superficie, que tiene, porque las apariencias engañan, que tiene, bueno, a gala desde hace mucho tiempo haber apostado por la verticalidad. Somos una ciudad compacta. Pero bueno, redistribuimos la riqueza, yo creo que como el turismo, ¿no? El empleo, apenas con 70.000 habitantes, empleamos en el sector turístico cerca de 60.000 almas. Eso es mucho más, evidentemente, que nuestra población capaz de trabajar. Benidorm tiene esa superficie protegida, 61%, porque tuvo, bueno, yo creo que el acierto de, en los años 50, decidir qué quería ser y hacer un plan general de ordenación urbana, tasar el territorio, protegiendo la mayor parte de él, y en esa protección, evidentemente, bueno, generó el primer plan de ordenación urbana de España, cuando en España no había ni siquiera una ley del suelo. En cuanto a la movilidad, el 70% de nuestros desplazamientos son a pie, son peatonales. Tenemos en este momento esa cifra, 134 kilómetros de carril bici, ciclovía, uso ciclista, compatibilidad ciclista. No trabajamos modas, trabajamos estrategias de ciudad, de destino, de contribución real, de lo que hacemos y ofrecemos. Por supuesto a quienes nos visitan y nos eligen, pero sobre todo a quienes allí vivimos, que es, no lo olviden nunca, que en un municipio, por naturaleza, se debe. Bueno, hemos hecho, decía que hay mesas más agradables, ¿no? Evidentemente la del agua lo es y mucho, ¿no? Aunque con las infraestructuras del agua, como la de los residuos, generamos molestias en las administraciones cuando las acometemos. Son muy costosas, la gente no las entiende,
ponemos vallas, cortamos circulaciones. Luego, en la superficie viene el mayor rendimiento, pero lo importante, y generalmente un porcentaje mayor de las obras de estas instalaciones de infraestructuras es lo que hay enterrado, que solo se ve cuando la obra es molesta. Cuando la obra deja de serlo, la gente olvida lo que hay precisamente abajo. Hablemos de recogida de pluviales, de grandes episodios de lluvia torrencial, hablemos de agua, de alcantarillado, agua potable. Pero la realidad es que Benidorm en los últimos 25 años ha podido reducir el consumo de agua un 18%, y eso contando que hemos crecido en la población un 40% y en pernoctaciones más de un 26%. Y eso es una gestión eficaz de un recurso muy importante, que es el agua, ¿no? Nuestro rendimiento hídrico del ciclo integral del agua potable, lo que introducimos en la red, en nuestra estación de tratamiento de agua potable y lo que consumen nuestros vecinos, es del 95%. Medimos las cosas y sabemos dónde estamos. En agosto del año 21 el rendimiento fue del 96,4%, y no hay alcalde que se atreva a decir esa cifra si no fuera porque lo tiene contrastado, certificado por informes técnicos que lo avalan. Y todo ello, además, cuando medimos ya 19 indicadores ambientales bajo el auspicio de otra norma, que es la 178.502. Y hablaba del dinero, ¿no? Bueno, es que hay territorios, hay espacios en la naturaleza donde sin duda hay mucho por hacer, también en el mío. Pero si yo les digo que nosotros no depositamos nada en vertedero, para la mayoría será una obviedad. Hace muchos años, hace cerca de 20 años que Benidorm no deposita ningún residuo sólido en vertedero. Desde luego de orgánica, por supuesto. Pero eso se hace en base a inversiones. Pues en este momento 3 instalaciones importantes dentro del propio término municipal de Benidorm, como son la planta de transferencia, que recibe todos los residuos sólidos urbanos de la ciudad y del entorno, de otros municipios de nuestra comarca, una planta de envases ligeros que recoge todos esos envases y todos los residuos de envases que se generan, un ecoparque fijo, donde la ciudadanía puede participar de esa tarea de recoger y reciclar para, bueno, aportar. Y un dato que no es menor, por debajo de la media nacional en el residuo generado por habitante día en kilos. Prácticamente un 30% menos de peso, de kilos por habitante y día, por debajo de la media nacional. Una tarea brutal de concienciación, y ese apunte de la buena gestión y la industria turística no es absolutamente baladí. Porque una de las grandes fortalezas de ese Benidorm es tener un alojativo regulado, especialmente hotelero, que desde luego se marca objetivos a veces incluso por delante de la propia administración y que a veces hace también de elemento tractor para que cada día seamos mejores. Planta de envases ligeros, veía el vídeo, los dibujos. Bueno, es una planta de referencia en España, es de las más modernas. Pensemos que trabaja ya con sistemas tecnológicos muy importantes, con el objetivo de reducir los envases que pudieran finalizar en vertedero y, bueno, optimizar precisamente la reutilización, ¿no? Tiene una capacidad de 7 toneladas hora, una vez se han segmentado, bueno, 25.000 toneladas al año, 2 turnos de trabajo, el 30% del total que se genera en la Comunidad Valenciana se trata en esta, se recoge, se selecciona en esta pequeña planta de envases ligeros de Benidorm. Tienen que saber ustedes que en la masa PIB, Benidorm es el 60% del turismo de la provincia de Alicante, de la Costa Blanca, y es el 40% del turismo de toda la Comunidad Valenciana. Por lo tanto, no guarda tampoco proporción, ¿no? Damos servicio a 52 poblaciones con una planta de 70.000 metros cuadrados. Productos a recuperar, aquello evidentemente no es el anagrama, el PIN de los ODS, aunque lo pueda parecer, pero nos habla de todo aquello que ya recuperamos, ¿no? Y bueno, aparece el papel cartón, el brick, el acero, el aluminio, el PET, el PVC, el film, los plásticos, mezcla. Al final hablamos de un estrato ya de intervención muy importante. El proceso de tratamiento es sencillo, medir, tanto entra, tanto acaba saliendo y en qué forma lo hacemos y dónde lo llevamos. Todo lo que se trabaja en esta instalación en Benidorm es remitido a una planta mayor de carácter consorciado, el consorcio MARE, que nos alberga en todos
esos tratamientos que ya hemos hecho para utilizar y optimizar ese recurso. Y un factor importante y no menor, y desde luego también muy contaminante, ¿no? Pero altamente recuperable y altamente reciclable, el vidrio. Más allá de los datos, una cifra, los kilos por habitante al año. En realidad es 3 veces más de la media española, lo que en Benidorm es capaz de recoger, de captar para el reciclaje. 56,4 kilos de habitante al año de vidrio es mucho. Es mucho, pero es que eso es un valor que tiene la industria turística. Y eso es un valor añadido a la ciudad compacta. Eso es un valor añadido a la eficiencia en los servicios y es un valor añadido al compromiso que tiene una industria generadora de ese recurso, pero que a su vez es una gran comprometida y que, bueno, nos puede proporcionar, habría muchas distancias, ¿no? Pero evitamos con ese reciclado, con esa cantidad, evitamos la emisión de CO2 que nos hubiera permitido viajar hasta nuestras antípodas, lo vamos a dejar ahí, ir y volver, porque si empezamos a hablar de dónde venimos cada uno, habría para hacer 6 o 7 viajes. Y luego el sector turístico, que desde siempre ha sido impulsor, primero en la gestión del agua, eficiente, responsable, comprometida, milagros pocos, somos una cuenca hídrica deficitaria y nos vimos en la obligación de hacerlo, pero con mucha inversión se consigue dar la vuelta a esa situación y, bueno, en esta cuestión también están muy avanzados, contamos con una industria alojativa muy potente, especialmente la hotelera, tenemos una gran asociación que ahora lo es ya de toda la Comunidad Valenciana, como es OSBEC, que en realidad es vanguardia como colectivo. Yo creo que es una muestra del arte de asociarse, ¿no? Y lo mucho que los esfuerzos colectivos, la suma de muchos, pueden hacer y trasladar, ¿no? Esas iniciativas y estrategias para reducir el desperdicio o cuando estamos hablando de estas otras cuestiones, iniciativas que fomentan esa economía circular, que, bueno, se trata de aprovechar, bueno, ese punto centro neurálgico que es el alojamiento regulado para también ayudar a la concienciación y a la sensibilización. Nuestro aplauso siempre para Osbeck, porque gracias a ellos esta ciudad y este destino también es mejor. Y finalizo con un gracias. Perfecto. Perfecto. Y además de las gracias, bueno, trasladarles que todo esto es importante si nos lo creemos, que todo esto es muy importante si somos capaces de señalar, y lo haremos después, que hay cosas que merecen la pena, que cada uno tiene que ejercer su papel, que tenemos que contar la verdad. Entonces la verdad pues no es la más apetecible del mundo, ¿no? Pero tenemos que ir con esa franqueza también por delante. Y después de decir todo esto, señalar que la concienciación y la sensibilización de la población es muy importante y que más allá de los mensajes están los hechos y las realidades. Y que a mí me parece muy fácil preguntarles a todos cuánto aportarían ustedes al año para que todo eso fuera posible hacerlo con su residuo, fuera en Benidorm o en cualquier lugar del mundo. Pues decirles que en Benidorm todo eso no cuesta más de 10 euros al mes a un hogar. Muchísimas gracias. Thank you, Major. Thank you. We are a little bit short of time, but it was a nice story, Major of Benidorm. Fantastic. Now, finally, we have Miguel Ángel González San Román. He's going to speak about digitization as a driver of change in the field of sustainability and waste management. Muy bien. Bueno, pues os cojo ya cansados, así que vamos a ver si lo hacemos ágiles. Quería compartir algunas visiones rápidas, prácticas. Tampoco quería contar mucha teoría, pero sí de la importancia de digitalización y de las lecciones aprendidas que hemos tenido en los últimos años, ¿no? En algunas cosas. Lo primero, primer concepto, ¿no? Todos conocéis, ¿no?, la tecnología como usuarios, algunos en vuestras empresas. La verdad que estamos en un momento único, en un momento increíble, lo que yo llamaría la tormenta perfecta, porque están pasando muchas cosas en el mundo de la tecnología a la vez que permiten cambiar la forma de hacer muchas cosas, ¿no? Conocéis, algunos a lo mejor estáis más familiarizados con el mundo de la electrónica, ¿no? Lo que ha bajado
el coste de la electrónica, cada vez es más pequeña, consigues menos consumo energético. Prácticamente puedes poner sensores en donde quieras a un coste bajísimo. Esto es algo que hasta hace poco era impensable, ¿no? ¿Esto para qué nos vale? Esto nos vale para digitalizar la realidad. Si yo quiero jugar en el plano digital, necesito primero leer lo que está pasando, ¿no? Muchas variables, ¿no? Y muy granulares, quiero coger muchos datos, ¿no? Claro, todos esos datos brutos no me valen de nada si no soy capaz de juntarlos, ¿no? De transmitirlos. Y aquí veis, todos familiarizados con la explosión, ¿no? De las tecnologías de radio, el 5G ahora, que permite tener millones de dispositivos conectados por kilómetro cuadrado y también a un coste prácticamente gratuito. Esto es fundamental porque toda esa información, que todavía no es muy útil, pero que me permite modelar la realidad, me la lleva a un sitio que es la nube, que a su vez pues, también se ha puesto disponible a un coste muy bajo y con una capacidad de computación muy flexible, ¿no? Yo solo pago por lo que necesito en cada momento y es una commodity absolutamente, ¿no? Veis lo que tiene, las capacidades tiene Google, Amazon, Microsoft, todos lo ponen. Básicamente es como darle la luz, ¿no? Tú puedes computar lo que quieras y cuando lo necesites. Y cuando luego tienes la tecnología también de inteligencia artificial, de analytics, aquí empieza ya lo interesante, ¿no? Porque, claro, toda esa cantidad brutal de datos necesito destilarlos, ¿no? Transformarlos al final en conocimiento, en información actuable que me permita ese digital twin, esa modelización de la realidad, pues entender qué está pasando y básicamente buscar correlaciones. Tengo causas, tengo efectos, no son evidentes, pero cuando tengo muchos datos me permite entender esa realidad, deducir cuáles son las lógicas que se producen y ese conocimiento es de muy bajo nivel. Oye, pues ¿en qué lo traduzco? ¿No? Pues volvemos ya para cerrar el círculo, aquí también somos circulares con la información y también en el mundo de la industria, pues las plantas, los vehículos, todos los sectores están muy sensorizados y con actuadores que permiten, digamos, activar cosas automáticamente, hacer procesos muy automatizados que responden a todos esos flujos de información que tenemos y sobre todo a las personas, ¿no? Que todos llevamos un smartphone que de repente nos permite comunicarnos con cada uno de nosotros en el momento que quieras, allá donde estés y de forma muy personalizada. Entonces, esto es extremadamente potente porque nos permite entender el mundo, procesarlo y actuar sobre él de una manera pues increíble. Y yo diría que no es solo una posibilidad la que tenemos con la digitalización de entender mejor el mundo para actuar y cambiarlo, sino que casi es la única forma de conseguir los objetivos medioambientales que nos hemos marcado, ¿no? Aquí tenéis en esta hoja datos 2018, cómo estamos los objetivos según vamos avanzando en el ámbito de residuos hasta llegar al 2035. Esto no es un crecimiento lineal. Es más, si veis la curva de lo que ha pasado en los últimos años, ha sido asintótica. Un momento que se te agotan las herramientas clásicas. Necesitas microactuar. Ya no vale con las reglas generales. No, hay que ir a grano más fino. Hay que entender en un pueblo qué está pasando, una ciudad, o cómo reacciona un colectivo. Necesito ser más quirúrgico, ¿no? Actuar. Y eso es información. Básicamente, el mensaje es, sin esa información objetiva que saco del campo, que me permite entender la realidad de una forma mucho más precisa, no voy a poder cambiar las dinámicas porque las soluciones generalistas ya las he agotado de alguna forma, ¿no? Y aquí quería contaros un caso, ¿no? Un caso real que hemos hecho con Ecoembes. Ecoembes, como todos sabéis, es una compañía privada sin ánimo de lucro que tiene la responsabilidad extendida de productor de todas las compañías que ponen envases ligeros en el mercado en España. Tiene ahora mismo un volumen de negocio de unos 700 millones y atiende a 8.000 municipios, unas 10.000 empresas, 47 millones de habitantes. ¿Qué hicimos con ellos? ¿No? Ellos tenían una cosa muy importante, que son el hub de la información de lo que pasaba en todo el mundo de la economía circular, pero no era muy digital el proceso. Lo que hemos hecho nosotros es construir un hub digital que se apalanca en esa posición económica que tiene de ser el interlocutor en todo el ecosistema para entender más y mejor qué es lo que está pasando. Entonces, este proyecto de digitalización global de Ecoembes y de todo el ecosistema, voy a contar 4 ideas sencillas que nos van a ayudar a entender un poco qué es lo que significa una plataforma digital, ¿no? La primera de ellas es, bueno, obviamente, si yo necesito tener un modelo global, necesito un sitio donde ponerlo, una plataforma global. ¿Dónde? En la nube. La nube es
un poco igual tenerlo en un servidor que en la nube, eso, bueno, está bien, pero lo que en realidad habilita tener un enfoque en la nube es que pongo un software que da servicio a mucha gente. Es decir, en vez de atomizar, que muchas veces pasa con los proyectos, nos ha pasado en los proyectos de I+D, de construir muchas veces un poco lo mismo en cada comunidad autónoma, en cada ciudad. Bueno, las grandes se lo pueden permitir muchas veces, aunque no es eficiente, pero es que las pequeñas no, porque las tecnologías son complejas. Todas las tecnologías que hemos hablado de sensórica, comunicaciones, la nube, inteligencia artificial, no está al alcance de cualquiera. Entonces, decir, oye, ¿por qué no lo hacemos una sola vez? Y damos acceso a todo el ecosistema, a eso que va a ser lo mejor que haya, ¿no? Vamos, eso es básico, ¿no? Hacer una vez y consumir N es un principio básico para poder avanzar y no quedarnos bloqueados. El segundo, que también relacionado, es la compartición de costes. Todo esto, claro, no es solo que reparta entre más ese coste de tecnologías muy avanzadas, sino sobre todo lo que hago yo creo es democratizarlo, porque cuando vemos esos 8.200 municipios, números redondos, dices, oye, ¿cuánto se podrían permitir una Smart City como Dios manda? 100 ciudades, como mucho en España. ¿Y qué hacemos con las otras 8.000? Si yo quería todo el territorio, y el problema del medio ambiente es de todo el territorio, no solo de las grandes ciudades, aunque una parte importante de la población esté en ellas, es un problema más amplio, necesito poder llegar a ese, lo que se llama en la industria digital el long tail, ¿no? Esa larga cola de esos pequeños que se quedan fuera, ¿no? Y que no son capaces de acceder, pero no solo por capacidad financiera, sino muchas veces por la propia capacitación de la gente que no tiene científicos de datos. El ayuntamiento de Vitigudino, lógicamente, no puede tenerlos, ¿no? Pero sí puede acceder a una tecnología compartida que se lo da muy mascadito y permite acceder a tecnología compleja, pero consumida de forma sencilla. Eso solo lo hago si comparto, ¿no? Y eso a su vez habilita el tercer concepto que ahí muestro, que es el de la comunidad digital. Esto ya no es un tema solo de compartir y que cada uno hace lo mismo y nos sale más barato. No, es que la suma de información de todo un país, de esos 8.000 municipios, de 10.000 empresas, genera una masa estadística que permite entender mucho mejor y mucho antes, sobre todo, entender esas correlaciones que buscamos. De tal manera que municipios homogéneos que tienen realidades homogéneas tardarían mucho tiempo en llegar a unas conclusiones, pero linealmente, ¿no? Si multiplico por 10 el número de municipios homogéneos, reduzco en 10 el tiempo que tardo en entender esas relaciones. Y es mucho más rico, de tal manera que incluso aquel que es capaz de hacerlo mejor que los otros, por lo que sea, porque acierta, como estás midiendo el éxito, también eres capaz de extraer cuál es la mejor práctica y difundirla entre los demás. O sea, al final estás creando un entorno colaborativo, porque tienes un modelo de datos homogéneo, tienes una infraestructura homogénea y estás sacando conclusiones compartidas entre todos. Esto habilita un modelo de colaboración. Yo creo que en el mundo digital es claramente uno de los cambios de juego, ¿no? Y lo estamos viendo en muchas cosas, ¿no? En los fondos europeos, en otros ámbitos. Venimos de la competición pura y dura, ¿no? Entre compañías, entre regiones. Cuidado, a lo mejor nuestra competencia está con China o está y tenemos que colaborar en un terreno más corto, ¿no? Ya solo en Europa nos quedamos fuera de muchas cosas. Entonces, o habilitamos modelos de colaboración o no vamos a poder competir, ¿no? Para ganar escala, ¿no? Y lo digital nos permite ganar esa escala y poder democratizar y distribuir cosas. Segundo principio, que algunas ideas ya han salido previamente, que es la gestión basada en el dato, la gestión, yo diría, basada en el conocimiento, que es algo que va un poco más allá del dato, ¿no? ¿Qué tipo de información buscamos? Pues lo que pongo a la derecha, información objetiva. Esto es muy importante. Si veis la ley de residuos que se aprobó en el Congreso la semana pasada, salió, y las notas, la batalla política que hay es una batalla de subjetividades. Uno dice que si se recicla el 60, otro que es el 15, otro el 20. Será lo que sea, pero ¿por qué hay varias teorías acerca de un dato numérico? No tiene sentido. Es porque hay distintas fuentes de datos y muchas veces están manipuladas, no en el sentido de alteradas intencionadamente, sino con visiones parciales y subjetivas. Es tener información objetiva, tenerla granular, observación frecuente, que me permita entender el proceso no una vez al mes, sino varias veces al día, enriquecida. Dices, sí, ¿para qué me vale la tasa de aportación de residuos o la calidad, ¿no? ¿Cuántos impropios? Pues digo, hombre, está bien, pero si no entiendo qué población vive, qué población es atendida por un contenedor, cuál es la composición sociodemográfica,
sea, a lo mejor es que tienen familias más pequeñas, con niños, y por lo tanto, pues, coño, consumen de otra manera distinta. Entonces tendré que saber que hay una desviación al alza en ciertas cosas, pero a lo mejor es el origen cultural o étnico, que eso va a permitir a un alcalde, por ejemplo, mandar mensajes mucho más dirigidos a ese colectivo y mucho más efectivos. Pero si no tengo esa capacidad de añadir más información, añadir más capas de datos, o por ejemplo, una ciudad como Benidorm, todo el flujo turístico, la estacionalidad que tienes, aunque dentro no sois la más estacional, porque tenéis un flujo muy estable, pero yéndonos al sector turístico, muchísimas fluctuaciones de población. Necesito saber en qué momento quién vive allí y quién consume y de qué manera para entender esto, ¿no? Bueno, información comparable, accesible, bajo coste. Como veis, es un tema de más y mejor información, ¿no? Entonces, ¿qué principios hacen falta para habilitar un poco este modelo basado en una información de calidad? Bueno, pues yo diría, el primer principio, lo que llamamos el end-to-end entero. A mí me ha sorprendido mucho cuando empezamos todo este proceso lo fragmentada que estaba la cadena de valor. Tú veías dónde están los contenedores, bueno, ubicados. Respecto a la cartografía, no estaba eso muy consolidado. ¿Qué población atendida? Nadie lo sabía muy bien. Toda la parte de recogida, gestionada por los operadores, no consolidado con la parte de población. Ves las plantas, datos de calidad que observas en las plantas, no correlado con las rutas y con los orígenes, los contenedores y la población atendida. Si no mezclas toda esa información y ves la cadena de valor entera, va a ser difícil sacar consecuencias. ¿Cómo mejoro la calidad? ¿Cómo quito impropios si no sé dónde se están produciendo o qué tipo de población es la que la ha generado? Entonces, esa visión transversal end-to-end es fundamental. 5 minutos. Información, vamos rápido. Lo que hemos votado, perdonar los anglicismos, aquí se trata de lo que hablamos del dato básico captado de un sensor, no es un dato útil, sino es elaborado y destilado y mezclado con más cosas. Hace falta mucha tecnología para dejar información mucho más sintética y fácil de consumir, sobre todo por no especialistas. No da tiempo, ¿no? Colgaré la presentación con algunos ejemplos, como por ejemplo, ves una ciudad, un dashboard que tenemos, te pone verde, rojo, amarillo, en función de que los contenedores están bien o mal puestos en la ciudad en función de dónde viven las personas y de la topología de la ciudad. Es un gesto, dice, oye, si es rojo, tengo que poner más contenedores o moverlo. Si es verde, muy bien. No hace falta ser un científico para hacerlo. Es muy importante ponerla de una manera sencilla. Bueno, en un mismo espacio, y el tema que comentamos, el de grandes y pequeños, es la democratización, que cuando uno piensa en un país y tan disperso como el nuestro, es fundamental. Solo quedan 2 slides, tranquilidad, que ya... 3 minutes. Muchas veces pecamos de ambiciosos. Dices, venga, vamos a meter aquí inteligencia artificial a todo lo que vuela. No puedes. O sea, esto es, ¿por qué? Porque no está preparado ese ayuntamiento. No, esto, enchufar tecnología por enchufarla no tiene ningún sentido. Nosotros en nuestro modelo de madurez digital hemos hecho 3 estados de madurez digital. El primero es, oye, ordena lo que tienes, básicamente. Ya ordenar lo que tienes, normalizarlo y poner con otras capas públicas de datos para tener ese contexto y buscar correlaciones y modelar eso, ya es muchísimo. Y probablemente sea suficiente para el 80% de las poblaciones. Porque el siguiente, eso es basarte un poco en el histórico. No tienes mucha frecuencia de información, pero bueno, tienes ya un contexto y cuando te comparas con otros como tú, homogéneos, con otras ciudades similares, aquello tiene bastante valor. Dices, el modelo 2 ya incorpora el tiempo realidad sensórica. Fijaros que en el modelo 1 no hemos puesto nada de sensores, solo la información que tenemos. Pero hombre, cuando ya ha agotado ese recorrido, lo natural es que aquellas ciudades que pueden hacer una gestión más dinámica, incorporen una gestión de flotas dinámica, un funcionamiento de sus plantas dinámico u otro tipo de cosas, ¿no? Aquí entran los sensores y más fuentes de información. Obviamente es más coste, pero tiene un beneficio marginal. Pero eso lo hago allá donde ese beneficio marginal compense el sobrecoste de sensorizar. Sensorizar es muy caro y hay que tener mucho cuidado. En el mundo de las Smart Cities muchas veces se ha hecho al revés. Se ha empezado llenando de sensores el mundo y luego a ver qué saco. Yo que propongo es lo contrario, ¿no? Primero ordena lo que tienes y allá donde veas un pool de valor potencial, mete sensores para ir un poco más allá. Y luego llegamos a lo que a todos nos gusta, que es lo que llamamos la gestión basada en el futuro, ¿no? Los modelos predictivos, pero para eso hace falta muchísimos datos, series muy estables, históricas, y eso muy poca gente tiene esa calidad del dato y esas series tan largas
como para hacer modelos predictivos. Obviamente, si no pasas por los pasos anteriores, no llegarás aquí. Pero bueno, es un modelo de madurez que es fundamental para ponerlo, cada uno ubicar allá donde puede ir. Y ya por último, es el concepto de ecosistema. Para hacer esto, nosotros somos una compañía grande, al final una compañía IBEX 35, y dices, bueno, pero no tenemos todas las capacidades, es así. Y esto también es un poco nuestra obligación, hacer de cierta atracción del ecosistema digital y englobar startups, compañías medias, pequeñas, dejar hueco en la innovación, también jugando con el Estado, ¿no? y con lo público, ¿no? Con las entidades locales y demás, pero hay que habilitar modelos de colaboración. Nadie tiene todas las piezas y hay que hacerlo de una manera colaborativa también en la forma de construir estos ecosistemas. No puedes llegar como un rodillo, hace falta, digamos, dejar espacio al talento. Bueno, el tercer punto es el de réplica, es parte de nuestro modelo de negocio. Lo que estamos haciendo en España, lógicamente, ya lo estamos haciendo, lanzando en Italia, en Portugal, Europa. La ventaja es que es la misma regulación, tenemos una expectativa de réplica. Y en Estados Unidos, por ejemplo, que viene más tarde, sin embargo, ya hay algunos estados que están regulando y el modelo de regulación es muy parecido al de IPR, al de responsabilidad extendida del productor de europeo, con lo cual es una ventaja competitiva para las compañías como nosotros rodar en Europa estos modelos para cuando Estados Unidos y otros países en Latinoamérica que están llegando también un poco más tarde, pero bueno, replicarlo ahí. Y yo creo que ya no tenía ninguna más. Bueno, esta es solo una foto de dónde estamos, que podemos obviarla y ya no me deja pasar, ya esto es una censura en toda regla. Bueno, ámbito internacional, Microsoft, Gartner, otros, y ya está. Hasta aquí es. Gracias. Thank you. Well, thank you. Time is over. There is no time for questions. I'm sorry, because everybody is so hungry and they want to go for lunch. But Ainhoa has a message for us. Please, Ainhoa, come to the stage and say the final words, please. Thank you. Thank you so much, Tony Munar, for moderating this second session of the day. Thank you so much to every one of you, Nina Bellucci, Andrés Schroeder, Antonio Pérez, Miguel González, qué tensión, qué presión al final, pobre. He had to be very fast. And thank you also, Sandra Benveniste, who was with us online. Thank you so much. Round of applause for them. And thank you also to every single one of you. It's now time for lunch. We have about 1 hour, so we'll get each other and to see each other in 1 hour, more or less. So please be punctual. Nos vamos. We're going to leave for 1 hour, and then we're going to be again on live with the streaming. So thank you so much to everyone. Gracias. Y ens veiem d'aquí una hora. Gracias. Gracias. See you now. Thank you. We are making every effort to guarantee that your holidays are what they have always been. Free time to unwind and forget about it all, to experience what can't be missed. There is always a reason to come back. Bienvenidos a Mallorca. In your